بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. النهارده يا شباب هنتكلم على the heat changes. بسم الله. the heat changes accompanied to physical and chemical change. The first question to us, importance. What is the importance of determine the heat change accompanied to physical and the chemical change. الآن يا شباب number 1 help in design the car engines and choose the suitable fuel for it. Suitable fuel to it. Number 2, help the firemen to choose the suitable way and the material to put off fire. طيب يبقى انا هيهمني ان انا اعرف الديزاين بتاع الكار انجنز محرك العربية and choose the suitable fuel for it. هستخدم الوقود المناسب ليه، وكمان بتساعد الناس اللي بيعملوا البوتينج اوف فايرز اللي هم رجال الاطفاء ان انا اختار المادة المناسبة للاطفاء، وكمان اختار ايه هي الطريقة اللي هتعامل بيها مع الفايرز. طيب تعالوا نشوف ايه هي الهيت تشينجز. تايبس زي ما اتفقنا ان في الهيت تشينجز في منها physical accompanied to the physical changes. بنكتب كده accompanied to physical change. صح، هنكتبها من اول. to physical changes، والتانية accompanied to the chemical change. طيب ال accompanied to the physical change ايه هي؟ heat of solution. Number 2, heat of dilution. طيب ال accompanied to the chemical change heat of burning و heat of formation. Our topic today about the heat change accompanied to the physical change, starting by the heat of the solution. Heat
changes accompanied to physical change. طيب هنبدأ بمين يا شباب إن شاء الله؟ Well, let's start by the heat of dilutions. لا, heat of solution. Heat of solution. ايه heat of solutions؟ هي عبارة عن amount of energy liberated or absorbed. طبعا احنا بنتكلم amount of the heat energy liberated or ايه absorbed during dissolve certain amount of solute in solvent to obtain saturated solution. لما نيجي نشرحه كده واحدة، هي amount of the heat liberated or absorbed. ليه يا شباب؟ لأن في بعض ال solutions أو في ال solutions لما نيجي ندوبها أو نعملها، لا إما درجة الحرارة ترتفع لا إما درجة الحرارة بتنخفض، فعشان كده liberated or absorbed during dissolving the solute in the solvent to obtain the saturated solution. كلمة saturated solution واخداها من الفيرست سمستر، يعني اللي contain the maximum amount of the solute in the solvent. الكلام ده ما يعديش غير لما نعرف دلتا اتش ستاندرد. دلتا اتش ستاندرد اوف سولوشن دي بيسموها ستاندرد هيت اوف ذا سولوشن. ودي ليها تعريف يا شباب، هي عبارة عن ال amount of the heat liberated when dissolving amount of the heat أو amount of heat energy liberated or absorbed during dissolve one mole of the solute in solvent to obtain saturated solution. طيب تعالوا حضراتكم القانون اللي بيحكمنا. القانون اللي بيحكمنا دلتا H equal negative Q over N. ال Q هي the quantity of the heat ال N represent number of moles. أما الدلتا H change in the enthalpy. طيب لما انا قلت لك ان في amount of the heat liberated or absorbed، يبقى انا لازم اعمل classification لل chemical reactions او the reaction according to heat of solution. لأن الرياكشنز بتاعتي يا شباب تتقسم لحاجتين divided into exothermic dissolution يعني forming the solutions، و endothermic dissolution.
ناخد examples. الاكزوثيرميك dissolution زي ما انا bring the sodium hydroxide as a solid substance and dissolve in the water give to us Na positive plus OH negative, the aqueous solutions, an aqueous solution, and the energy liberated delta H equal negative 51 kilojoule per mole. مش مطلوب مني ان احفظ القيمة دي، تمام، لكن اعرف ان الدلتا اتش هنا بنيجاتيف ساين. طيب الديسولوشن لما يكون اندوثيرميك زي الديسولوشنز بتاع الامونيوم نايتريت، هنا دي الكوستيك صودا اور صوديوم هيدروكسيد. هنا الديسولوشن التاني امونيوم نايتريت NH4 NO3 امونيوم نايتريت، ده solid substance يا شباب. الديسولوشن بتاعه في الووتر give to us NH4 positive NO3 negative and the aqueous solutions. Delta H equal positive 25.08 kilojoule per mole. طيب let's explain for the source of the heat. Explain the source of the heat of solution. في الهيت اوف ذا سولوشن يا شباب نبدأ ناخد القانون بتاعنا الأول، دلتا اتش توتال ايكوال دلتا اتش 1 بلس دلتا اتش 2 بلس دلتا اتش 3. دلتا اتش 1 يا شباب هنا بتمثل لي the amount of the heat absorbed ومعنى كلمة absorbed يعني الدلتا H by the positive value to separate solvent from each other. solvent particles أو الأول the solute particles، خلينا نقول solvent عادي solvent particles from each other، لأن أول عملية الديسولوشن لازم تبعد السولفنت بارتكل عشان تستقبل السوليوت particles from each other. طب الدلتا H2 دي represent what? amount of the heat absorbed to separate solute molecules from each other. طيب الدلتا H3 دي بتكون by negative value لأن هي released energy when solvent أو solute attached to solvent. طيب تعالوا نشرح يا شباب ال heat of the solutions according to the graphs. heat of solution according to graph. to energy graph. بص يا شباب معايا، احنا زي ما اتفقنا عندنا نوعين من الرياكشنز، يا اما اكزوثيرميك
لما اندوثيرميك. التو سايد بتاع البالانس بتاعي، كفة الميزان بتاعتي هتبقى عاملة كده اهو، هيكون عندي زي كأني بالانس. التو سايدز بتاعتها واحدة هيكون فيها الدلتا اتش 1 بلس دلتا اتش 2 اللي هي absorbed energy، والتانية دلتا اتش 3. مرة الدلتا اتش 3 تكسب فيبقى اكزوثيرميك، مرة الدلتا اتش 1 و 2 يكسبوا فيبقى اندوثيرميك. يبقى انت هنا في الاندوثيرميك الكتير يكسب، هنا الصغير او القليل يكسب. طب تعالوا نشوف البارتكلز هنرسم الانرجي دايجرام ازاي. بص يا شباب، انا هنا دلوقتي هيكون عندي الهيت كونتنت، هعمل اللاين بتاع الهيت كونتنت. وهنشوف دلوقتي اسئله جت عليها ازاي في الامتحان. اما يكون انا عندي هنا اهو في الاكزوثيرميك هيكون عندي البارتكلز بتاعت السولفنت اللي انا رمز لها بدلتا اتش 1، وهيكون عندي البارتكلز بتاعت السوليوت دلتا اتش 2. المفروض يحصل ان يتكون عندي هنا اهو separate particles او separated particles. هلاقي الهيت عشان يكون هنا يروح متكون لي هنا اهو خطوة تكوين السولوشنز. عشان يتكون السولوشنز المفروض دي هنا دي الاماونت اوف ذا هيت انرجي بتاعت السولفنت وبتاعت السوليوت. هلاقي قيمة الاتنين دول اقل بكتير من القيمة بتاعت الدلتا اتش 3 اللي هو formation or attaching the solvent with the solute. هلاقي هنا قيمة الدلتا اتش 3 اللي هي by the negative sign is greater، فبالتالي هيكون هنا اهو دلتا اتش 1 plus دلتا اتش 2 less than دلتا اتش 3. يعني الدلتا اتش of the solution هيكون less than 0 negative sign يعني. طيب ده في حالة الاكزوثيرميك. طب تعالوا نشوف في الاندوثيرميك. هرسم اللاين بتاع الهيت كونتنت بتاعي. هلاقي ال H الخاصة بالسولفنت دلتا H1، ولا ال H related to the solute دلتا H2، وهنا البارتكلز separated particles ولا هنا اهو الدلتا اتش 3 اللي هو السولوشن دلتا اتش 3 اللي هي بالنيجاتيف ساين. اوكي، الانرجي جاب هنا اهو هيكون سمول بالنسبه للدلتا اتش 3، وهنا كبير بالنسبه لمين؟ بالنسبه للدلتا اتش 1 والدلتا اتش 2. فبالتالي هنا في الفاليوز دي هنلاقي دلتا اتش 1 plus delta H2 greater than delta H3، وبالتالي delta H of the solution تبقى greater than 0 positive sign. طيب يا شباب، هيجي هنا يسألني عليها ازاي. تعالوا نشوف الأسئلة اللي جت قبل كده في الإكزامز كانت بتتكلم عن ايه. يقولك in the following energy diagram
Which one of the following is correct? نشوف الأول energy diagram. هنا دلتا اتش عامل لي كده اكس solid substance وبعدين راح مطلعها الاكس دياكس. فبيقول ايه دلتا اتش 1 او دلتا اتش 3 less than دلتا اتش 2 plus دلتا اتش 1 or delta H1 greater than delta H3 plus delta H2. C delta H2 less than delta H3 plus delta H1. D delta H3 greater than delta H2 plus delta H1. طبعا يا شباب احنا اتفقنا الرياكشن هنا واضح بالنسبه لي ايه؟ واضح بالنسبه لي ان انا السلم بتاعي بيطلع، واضح بالنسبه لي ان هو ايه؟ اندوثيرميك. وبالنسبه لي في الاندوثيرميك الكتير هو اللي يكسب. يعني ايه الكتير هو اللي يكسب؟ يعني دلتا H1 plus delta H2 greater than delta H3. وبالنسبة لي هنا الاختيار ان delta H3 هيكون less than delta H2 plus delta H1. ناخد مثال تاني. كل دي من أسئلة الامتحانات اللي احنا بنعرضها دلوقتي. number 2 هنا number 1 number 2 يقول ايه HCl gives to us H positive plus Cl negative aqueous and aqueous. And this is the aqueous cells. Delta H equal negative 83 kilojoule, 0.6 kilojoule per mole. The previous equations previous مش مكتوب مظبوط، نظبطها. The previous equation represent A exothermic dissolution and delta H1 plus delta H2 less than delta H3 or B endothermic dissolution and delta H1 plus delta H2 greater than delta H3. C endothermic dissolution and delta H1 plus delta H2 less than delta H3. Number or letter D exothermic dissolution. بسم الله.
and delta H1 plus delta H2 greater than delta H3. طبعا يا شباب نبص بالعقل كده، الفاليو هنا اهو بتاعت الدلتا اتش ايه؟ نيجاتيف ساين، وما دام انا بتكلم على النيجاتيف ساين يبقى انا بتكلم على الاكزوثيرميك، والاكزوثيرميك اللي لوحده اكتر، يعني الدلتا اتش 3 هي الاكبر، يبقى ده اكزوثيرميك ديسولوشن and delta H3 is greater than delta H1 and delta H2. Another example, question 3. NO gas give to us half O2 gas plus half N2 gas. Delta H equal positive 90 kilojoule per mole. The heat exchange of the previous equations or previous reaction represent the heat of number 1 neutralization, number 2 burning, three formation, number 4 solution. طبعا ما دام المادة بتاعتي dissociated to its particles يبقى heat of the solutions. ناخد سؤال كمان بعديه. Question 4. In H4 Cl DX dissolve in the water gives to us NH4 positive plus Cl negative X and X delta H positive sign. This reaction in this reaction it represents A endothermic dissolution as delta H1 plus delta H2 greater than delta H3. B exothermic dissolution as delta H1 plus delta H2 less than delta H3. C endothermic dissolution as delta H1 plus delta H2 less than delta H3. D endothermic or exothermic dissolution as delta H1 plus delta H2 greater than delta H3. طيب نبص يا شباب، ما دام الدلتا اتش بتاعتي بالبوزيتيف ساين يعني معناها ده اندوثيرميك، ومعناها ان الكتير اكبر من الصغير، يبقى ده اندوثيرميك and delta H1 plus delta H2 greater than delta H3. طيب
problem بقى يا شباب. During formation of molar solutions, the questions came. Question 5. During formation of molar solution from KOH potassium hydroxide, we dissolve 28 gram from it in water. So the temperature of the water increase increases by 6.85 degrees Celsius. طيب if you know, find the molar heat of solution if you know that ال K equal 39, ال O equal 16, ال H equal 1. طيب يا شباب، عشان انا اعمل molar heat of solution نرجع بس نفتكر كده المولاريتي. المولاريتي كانت بتساوي ايه؟ كانت بتساوي number of moles على الفوليوم باي لتر. يعني انا must dissolve in the 1 liter. يعني الفوليوم بتاعي هنا هو لازم يكون ايه؟ 1 لتر، وال 1 لتر تقريبا ده يعني ايه؟ equal 1 كيلو جرام. يبقى الماسز بتاع السولوشن ده هيكون الماس اوف سولوشن. طيب الاول انا عاوز اجيب مين؟ عاوز اجيب الكيو بتاعت السولوشن، M times C times دلتا T. الماس هنا بقت كام؟ ال 1 كيلو جرام بتاع السولوشنز. طيب السي 4.18 times الدلتا تي يا شباب change in the temperature 6.89. الكلام ده هيطلع لي بكام؟ الكلام ده هيطلع لي 28.8 كيلو جول. انا عملت هنا 1 كيلو جرام، اصل دي كده 1 كيلو جرام عشان احولها لكيلو جول. طيب ارجع بقى بعد كده اهو. number of moles equal mass of substance divided the molar mass. The mass of the substance 28. طب والمولار mass 39 plus 1 plus 16 56 يديني 0.5 مول. طيب standard heat of solutions بقى، المولار heat of solutions equal negative Q divided N. يعني negative 28.8 divided N اللي طلعت لي ب 0.5 يطلع لك negative 57.6 كيلو جول. ده كده المسائل يا شباب that we are known about the heat of the solutions. طيب تعالوا بقى نتكلم على ال heat of dilution. The heat of dilution هي amount of heat liberated or absorbed during the dilution of the substance from higher concentration to the lower concentration, from higher to lower concentration.
وحضراتكم لما اجي اتكلم على الديلوشن زي ما احنا متفقين لازم يكون الدلتا اتش may be negative or be delta H may be positive. يبقى على طول ده exothermic dilution والتاني هيكون endothermic dilution. حضراتكم بس من باب المعرفة لما يجي يقولك what's meant by the heat of dilution, the standard heat of dilution for NaOH solution is negative 4.5 kilojoule per mole. طبعا الإجابة بتاعتي هنا it means that the amount of the heat liberated يعني عشان ده exothermic from the dilution of 1 mole from NaOH is 4.5 kilojoule. اوكي طيب يا شباب تعالوا بقى نشوف ايه ال explaining of the heat of the dilutions. explaining heat of dilution. the amount of the heat يعني of the dilutions when have amount of the heat absorbed to separate solute from solvent and another amount of the heat amount of heat liberated when new solvent particles attached to solute. الأول في طاقة أنا بمتصها يا شباب عشان أبعد السولفنت من السوليوت وبالتالي هنا الدلتا اتش تكون هنا بالبوزيتيف. في بقى هيت لايبريتد لما أنا بخلي البارتكلز new particles of the solvent عدد أكتر من solvent particles attached to the solute وبالتالي دي هتكون بالنيجاتيف ساين. خلي بالكم ال heat of energy دي لما بيكون أنا attached note dissolving or dilution by water this energy called heat of hydration. اتحاد مع المية يبقى اسمها hydration على طول.
طيب احنا اتفقنا ان البروسيس نفسها الدلتا اتش بتاعتي لما اجي اعملها هقول ان هي عبارة عن ايه؟ هقول ان الدلتا اتش دي السميشن بتاع السيبريشن of ions energy plus attaching ion energy attaching energy السوليوت مع السولفنت. فبالتالي الامر هيختلف، فانا هيكون عندي اكزوثيرميك، الاتاشنج ده بيكون بالنيجاتيف ساين، وعندي اندوثيرميك. في الحالة دي في الاكزوثيرميك احنا عارفين الدلتا اتش بتكون less than 0، دلتا اتش is greater than 0. يبقى هنا هو ايه اللي خلى الدلتا اتش less than 0؟ يبقى الاتاشنج greater than separation. طب في الحالة التانية هيكون السيبريشن هي اللي greater than attaching. الاتاشنج اللي هي عبارة عن ايه؟ اللي هي الهيدريشن انرجي، صلحها attaching. ده يا شباب كان بالنسبة للجزء الخاص بتاع lesson 3 اللي هو الخاص بتاع الهيت of the change او heat change accompanied to the physical change. ان شاء الله المرة الجاية هناخد الكيميكال change، واشوف حضراتكم على كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.